A hora já vai um bocadinho adiantada, mas também estávamos a aguardar que chegassem mais algumas pessoas que nos prometeram que vinham. Portanto, hoje temos aqui mais uma sessão de caráter técnico. Vamos apresentar aqui por parte da Smith & Son o Sr. Craig Moore, sobre uma nova tecnologia de curtimenta. Depois temos também uma outra apresentação de um projeto de IDT que foi desenvolvido em conjunto com várias entidades, tendo o Couro como promotor principal, aliás, também da parte da Cardio do Instituto Superior Técnico, portanto, mas depois a Telma irá apresentar isso mesmo, e também a Catarina da parte do Couro. Thank you for coming. Thank you. And you can start. Great, thanks. Okay. I'll stand up here. Good afternoon, everyone. My name is Craig from Couro, subsidiary of Smith & Son. 2 years ago, we celebrated our 200-year anniversary. It's a seventh generation family business. We've handed over to the eighth generation. It's my first time in beautiful Portugal, and thank you for having me here today. So the topic is Zeology, a step towards socially and environmentally sustainable leather. We launched the product 3 years ago, and today we are seeing adoption taking place at scale, where we have over 100 tanneries in Europe, Asia, North and South America, and the Africas as well, working with the product, ranging on several different applications from R&D to bulk and full-scale commercial applications for some of the biggest brands and OEMs. As far as application goes, hides and skins, Zeology is used for tanning many different substrates and origins of the bovine species, ovine, buffalo, deer, and several other sources. For articles that are being manufactured, footwear, shoe bags, belt leathers, accessories, and of course also, very importantly, the automotive leather industry. Aviation leathers and furniture leathers as well. Over 50 brands and OEMs are directly working with us or indirectly involved with Zeology. Zeology is being offered and tested and approved to many, many consumers. We can do the tannage on lime split material, full substance, but provided there's been adequate removal of the adipose or the reticular layer. Here are some of the brands that we are working very closely with: Puma and the R&D suede shoe, Ted Louise on some of the accessories. One of the very interesting ones is Anya Hintmarsh, who was the bag designer for Princess Diana, the late Princess Diana. And we've worked extensively with them and Hoffmans, Richard Hoffmans in Germany, and a unique silk finishing technology as well. So everything is biodegradable on the leather. There's no real PU plastic formation anywhere, so the full leather over time biodegrades and composts very well. One of the interesting things, we'll get onto the compostability subject just now, but one of the interesting things we found out with Anya Hindermarch and the compostability project was that the soil was in a better condition after the composting process than before. So the completely biodegraded Zeology substrate enhances and enriches and improves the soil structure. And some of the tanneries using Tasman leather, scan hide as some of the customers. The chemistry and mechanics of the tanning system. We're all very familiar with vegetable synthetic and the metal salts. With Zeology is based on aluminosilicates that occur both naturally and are made synthetically. But how does zeolite interact with the collagen? We're going to flick through this, and then maybe at the end I'll go to a little bit more detail on the actual practical elements of performing the tannage.
But to say that zeolites are microporous aluminosilicate materials that form the basis of zeology tanning. Tanning agent is free of chrome, aldehyde, and heavy metals. The zeology is then added into the pickle, where the original lattice structure is broken down into smaller fragments of the original structure. And then this, with the unique blend of organic and inorganic acids, allows the penetration and dispersion into the fiber structure. Many of you will be familiar with the basification process in chrome tanning. Zeology works completely different, where we have we still add alkali at the end, but the mechanics works differently, and we coined the phrase activation for that classical basification step that we know in chrome tanning. But the recipes are immediately identifiable and recognizable by any tanner. We worked through a D-line, bait, pickle, tanning, and an activation. So the recipes and formulations are very easy to understand and apply. Just some of our the supply chain information. One of the beautiful things of zeology is the abundance or scarcity element. We look at, if we take chrome for example, 0.01% of the Earth's crust is chromium, where the elements of zeolite, oxygen, silicium and aluminium make up almost 80% of the Earth's crust. So we have tanning material around us that's in absolute abundance. Some of our certification, zero discharge hazardous chemicals conformance level 3, cradle to cradle material health certificate platinum rating, top secondary screened. We were the winners of the Green Product Award for last year in the category of best green product. Compostable leather and biodegradability. This is a very, very interesting thing with the zeology tanning concept. We see, if you look at the graphs, chrome tanning versus aldehyde versus raw collagen, and then zeology, over time the chrome graph is quite extended, very similarly but a bit shorter with the aldehydes. Collagen degrades very, very rapidly, as you know, and zeology is closer. The degradation profiles of the zeology tan leather are closer to raw collagen than they are to aldehyde and chrome tan leather. So compostability is a specific case of biodegradation degradation process under controlled conditions within a limited time frame, and the industrial compostability can be analysed with different methods. These are the three different phases: the biodeterioration and disintegration phase, which are part of the compostability profiles, and then the bioassimilation, which is the absorption of these nutrients into the actual plant growth. But within 28 days, we see zeology leathers being invisible to the naked eye. Here we can see some of the biodegradation profiles. We have collagen on the left-hand side, the wet blue, and these are in percentages, and then the zeolites at the end at much higher levels. If you want to have a look at or ask me any questions, perhaps at the end of we can look at this in a bit more detail, but this goes through the composting process in a bit more detail and over time, up to 90 days, where by that time the thermophilic disintegration is completely taken place. And then we are in the stage of assimilation, taking up of these nutrients by plants. Interesting thing as well, when you mention zeology, people say, oh, but aluminium. There are no limits set to aluminium in discharging landfill. And that, I think, is because we have aluminium all around us in absolute abundance. So there's absolutely no limit in the discharge of leathers to landfill. But out here in Europe, there is the leathers are sent to incinerator. And with zeology tan leathers, incineration is not necessary. You can
like with Puma, the design of Puma was, the idea was to be able to throw your shoes when you finished using them into the garden and they would decompose on their own. That's the re-suede shoe over there, top right. Sports company Puma developed an experimental version of the most iconic sneaker, the suede, to test for a product to make it biodegradable. By doing so, Puma aims to meet the growing demand for sustainable products for a better future. The re-suede uses the latest technology available today. It's made from a more sustainable materials such as zeology, tan suede, biodegradable TPE, and hand fibers. The zeology tanning system is based on mineral zeolite and is chrome-free, heavy metal and aldehyde-free. Return to Nature, which is the product behind the Hind March. The leather used in the Return to Nature collection is a pioneering tanning and finishing method, developed with Richard Hoffmans, Germany and Nera tanning, resulting in a product that is chrome, heavy metal, aldehyde-free and thus able to biodegrade. The hides are tanned with zeology, an innovative way of tanning that replaces chrome. It refrains from the use of PU coatings and is finished with a silk finishing technology. Test showing 100% disintegration within 45 days under the proper composting conditions. On the effluent side, very similar profiles to what we are used to in the leather industry. There's an interesting graph here on the next slide, where we're a little bit lower on sulfates. Our water usage with the zeology tanning, we're talking here with the tanning and wetting processes. We're about the same as chrome and TDA. Total dissolved solids, a little bit less. Suspended solids about the same. pH roughly the same. Conductivity a little lower. CODs around the same. TKN a little lower. Aluminium obviously higher. Chrome nothing. And the chlorides are roughly the same levels. The zeology leather shavings are fully compostable as well. The waste streams that arrive from the tanning and tan leather, typically shavings, clippings and sludge. With the use of zeology, these mainly contain zeolite as well as natural collagen. Therefore, the waste streams are typically heavy metal free, white of colour and very easy to handle. Furthermore, the sludge stream can be treated so that it meets the right conditions to be biodegradable and compostable. Smitten's own runs activities. We are running several at the moment, use zeology savings as a raw material for other industrial applications. And now maybe just to spend a minute or two talking about the actual practical elements in the tanning process. When we look at start to apply the soaking and liming steps, these need to be done incredibly well. From the earliest possible stage, we need to ensure that there's adequate rehydration of the structure of the hide. Particularly if we start, even at that earliest stage, moving towards getting proper fiber separation within the fiber, the collagen, the hide matrix. And usually this means applying a little bit more calcium hydroxide in your liming, just to get that really good and efficient lytropic swelling effect that we get from the calcium ion. Equally important is later on, during the step of deliming, is that we remove that calcium. It needs to be removed very, very well, otherwise we get the formation of gypsum within the structure, which is cement. And this basically causes a lot of cohesion within the fiber, and this is something that we want to prevent. So deliming should be done thoroughly. Usually we can use ammonium salts, although I like to restrict that a bit, and use it blended with dicarboxylic acids, or better still, propylene carbonate works very, very well. So that's the deliming taken care of. Baiting you would do as normal. Your pickle you would make up with a blend of organic and inorganic acids, and this needs to be applied to a tannery on a per case basis. And then of course the dispersion and of the zeology into the hide,
the hide matrix needs to be done adequately. The organic acid, particularly the formic acid in this instance, helps this dispersion. We have an indicator to check the penetration of the zeolite or the zeology into the leather, and once we've achieved that, usually after about 60 to 90 minutes, we would then apply an alkali. It could be a sodium bicarbonate, a sodium carbonate, or even a modified magnesium oxide works. And we'd activate to a pH of around 5.2, sometimes a bit higher. And then the leather would be dropped and sent for sanding and normal processing, shaving, and the usual steps that we are used to in tanning. So yeah, that's the product in short. And yeah, our mission is to change the world from a sustainability point of view, and looking close to home, looking around us, the abundance of raw materials that we have available to us, and the components of aluminium, silica, and oxygen are the ingredients which we believe will enable us to live a brighter future. So yeah, thank you. Okay, thank you. It was a lot of information in a short time. Okay. So, if someone has questions, se alguém quer apresentar alguma questão para já. There's some leathers here as well. You see the very chrome-like character in the leather, really soft. There are also a few more outside. Bom, sendo assim, passávamos ao ponto seguinte, então. Então, faz favor. Have someone there who wants to make some question? Yes. Não, não sei se alguém queria, ninguém se mandou questão. Não ouvi, quando não percebi, desculpa. Thank you for the explanation. Sorry, your name is? Sorry? Your name? My name is Alba Souza. From Couro, which is a company that is not. We are a very small family because what we do since 1923 is to prepare the hair mainly of the rabbit hair, rabbit skins, to be used as felt hat. Okay. So we have a big responsibility worldwide for the preparation of the fur for the hat. And then we have since almost 5 years now, we started the project to develop the leather from the skin of the best rabbit skins that we have, at a certain size and not too much folds. And so we have been developing it in a sustainable way, approach. So we do not use lining, we don't use chrome in the tannage, and we have biodegradability validation for the product that we have, and so on. So I was quite curious about the biodegradability issue here. How did you validate it? I didn't really understand if we were speaking about biodegradability validated by the CO2 production or by disintegration. the biodegradation process. There's a facility in Spain that does the testing. I'm not aware of the name. Our scientists, we can point you in that direction. Might be 20,136? Yeah, ISO standard. I'm not too sure of the company, but if we can get our scientists to point you in the right way. But to get to fur skins, this is something we're still working on. We've noticed a bit of We don't fur skins. rabbit with the hair on. But we remove the hair Oh, okay, you for remove the the hair. felt cats. Then we get to remove the
the hair and we just tan the skin without the hair. For your question, we have another presentation purely on compostability and biodegradability, and it was written by Dr. Wouter Henriksen, who was instrumental in designing and modifying the zeolite to where we are today. And this is a presentation we could do for you, but perhaps on a separate thing. It's a very comprehensive process, and it needs to be described in a more. This is really more of a superficial introduction, which is why I glossed through. There's a separate discussion that we can have on compostability. But if you want to need more details, and then we can arrange that this is done. Ok. Podemos continuar? Então, Boa tarde a todos, muito obrigada por nos receberem aqui, pelo convite, estarmos aqui neste auditório tão agradável. Somos a Catarina e a Telma, vamos apresentar-vos aqui um produto que é um produto Cardio Leather, é um couro condutor que permite monitorizar a saúde, o bem-estar e a segurança dos seus utilizadores e que resulta de um projeto com o mesmo nome. Vou passar então aqui. Pronto, a pele, como todos nós sabemos, é um material bastante versátil que acompanha o homem desde o início, com funções bastante distintas que foram acompanhando as necessidades ao longo da evolução. Desde o início como proteção para as intempéries ou camuflagens, para itens de trabalho, vestuário, calçado, itens de luxo e mesmo na mobilidade, desde o início, logo pelas celas que eram utilizadas nos cavalos até ao estufamento dos carros. Atualmente existe um desafio também para o couro, naquilo que é a sua integração com aquilo que chamamos de Smart Applications. Este projeto vem então tentar funcionalizar o couro para que ele possa ser integrado então nesse tipo de aplicações. Pronto, a pele em si é um desafio no que diz respeito à condutividade, porque é um material que tem uma condutividade tipicamente baixa, diferenciada pelos vários processos através da qual é obtida, mas tipicamente baixa, que não permite a integração com este tipo de aplicação e a funcionalização como um sensor. Os tratamentos de superfície que fazemos à pele, vulgo acabamento, para conferir a cor ou para conferir as propriedades de resistência que são necessárias para as várias aplicações, também acabam por interferir com essa condutividade e vão diminuí-la, dificultando essa aquisição de sinal, digamos assim. Pronto, nesse sentido, o consórcio, composto por várias empresas, que já vamos enumerar, começou por fazer o desenvolvimento do couro, a sua funcionalização através da utilização de novos materiais, foi aplicado em Chrome Free Leather, porque é aquilo que produzimos na cor azul, e o objetivo era a sua funcionalização 2D, ou seja, superficial, mas também a sua funcionalização 3D, ao longo da sua estrutura e à sua superfície. Para isso, foram aplicadas várias técnicas, aquelas que são comumente aplicadas no acabamento, digamos assim, a pulverização, o spray coating ou o roller coating, e com essas técnicas e a integração desses novos materiais, fomos funcionalizar as várias camadas do acabamento e também funcionalização da própria fibra e depois a combinação com a funcionalização superficial. Pronto, é resultado dessa funcionalização 2D superficial ou 3D na sua secção completa, nós conseguimos então, com materiais diversos, com nanotubos de carbono, grafeno, carbon black condutor, conseguimos então essa funcionalização pela integração desses materiais na estrutura. Conseguimos também, por impregnação desses mesmos materiais na fibra, fazer a funcionalização da secção completa e então assim obter essa condutividade tanto ao nível superficial da flor, no acabamento, como no interior da própria fibra. Obteve-se um material homogéneo, com um acabamento muito semelhante aos acabamentos que são aplicados na nossa
tipologia de produto, neste caso na pele para o automóvel, características visuais, ópticas e ápticas muito idênticas. Foi possível avaliar e verificar a inclusão desses materiais nas várias camadas da estrutura do couro e obtivemos então um couro com condutividade compatível com a aquisição de sinais elétricos, que depois até me irá explicar então como é que se aplica. Em termos da caracterização dos materiais, como eu disse anteriormente, conseguimos detectar a presença desses materiais tanto à superfície como no interior da fibra. Ali no primeiro gráfico temos, por exemplo, a detecção da presença do grafeno, tanto a nível superficial como no interior do couro. Essa funcionalização tem estabilidade térmica, ou seja, que resiste com facilidade ao processamento normal do couro, à passagem no forno, para secagem, não há nenhuma degradação dos materiais e no final permite a aquisição do sinal na mesma, que vem então dotar a pele da função de poder conduzir a corrente elétrica que depois irá ser lida e utilizada para outras coisas que agora a minha colega Telma vai explicar. Ok, então como a Catarina estava a dizer, o aumento da condutividade elétrica do couro, que nos permite afirmar de facto que este produto é um couro condutor, permitiu também o sensoriamento, sensorização do couro, que nos permite então fazer a aquisição de sinais eletrofisiológicos e em particular o sinal eletrocardiográfico, que é o sinal do coração. O sinal eletrocardiográfico tem imensas aplicações e isto tudo é possível de uma forma não intrusiva e nós até gostamos de lhe chamar invisível. Ou seja, não é aquela questão do wearable que a pessoa tem de se lembrar de ativar ou de ter consigo, ou que pode perder pilhas ou algo desse género, é algo que está completamente integrado na rotina do utilizador. O utilizador já vai fazer uma atividade que costuma fazer no seu dia-a-dia e sem ter de pensar mais, sem ter de fazer qualquer outra transformação à sua rotina, já está a ser monitorizado para seu favor. Pronto. Podemos então monitorizar a lead 1 do sinal eletrocardiográfico e também outros fatores humanos. São estes: a biometria, portanto, nós conseguimos fazer a identificação biométrica do utilizador e combiná-la também com outros sistemas de identificação biométrica, como por exemplo da face, para ter uma segurança ainda acrescida, e isto permite-nos fazer adicionalmente uma personalização de todo o ambiente que está à volta do utilizador, nomeadamente colocar a sua música preferida, as cores do veículo na sua tonalidade preferida e outros detalhes. Podemos também fazer a detecção da sonolência através do sinal de ECG e fazer esta aferição em 3 níveis. Portanto, a pessoa está alerta, está assim mais ou menos a começar a adormecer e já está numa situação perigosa para estar na estrada. E com isto podemos emitir alertas para tornar a reanimar entre aspas, a pessoa para que ela volte a ficar ativa. Ok. Então, outras aplicações é a questão da saúde e do bem-estar, em que podemos, ao fazer a detecção do ECG, fazer também a aferição da qualidade daquele sinal e um placement de arritmias que possam estar a ocorrer naquele momento no sinal eletrocardiográfico. Podemos detectar bradicardia, taquicardia, perturbações da condução auriculoventricular e também bloqueios de ramo direito, bloqueios de ramo esquerdo. Com isto podemos colocar estas patologias no registro e outra das aplicações é também o feedback postural e ainda usar tudo isto como uma interface com o computador de bordo ou para... Nós já temos uma demo que permite até fazer um joguinho, vão ver aquele jogo do Flappy Bird, ou conseguimos colocar o dinossauro do Google, conseguimos fazer toda essa manipulação através de toques neste couro. Temos neste momento 3 demos. A main demo tem praticamente todas estas aplicações que eu acabei de referir, exceto a sonolência. A sonolência é aferida através da nossa car demo, que tem as suas condições específicas para poder induzir sonolência e para a medir. E depois temos a wheel demo, que é esta que eu trago aqui,
que depois quem estiver interessado poderemos experimentar daqui a pouco. Esta Blue Demo tem uma grande facilidade de transporte, tem uma aplicação móvel associada em que a pessoa pode ver o seu próprio ECG e além disso é um volante, que é sempre um form factor interessante. Tudo isto, como dissemos no início, foi associado, foi desenvolvido no âmbito do projeto Cardio Leather, daqui um problema para apontar. O projeto Cardio Leather teve parceiros, uma startup, parceiros da indústria, parceiros da academia, a Cardio ID, que é de onde eu venho, a Couro Azul, que é de onde vem a Catarina, e temos aqui também muitos colegas hoje da Couro Azul. Temos também o STIC, que hoje nos está a acolher neste auditório. Temos o Instituto Superior Técnico e a Universidade de Aveiro. Este projeto foi cofinanciado pelo Compete 2020 e Lisboa 2020. Foi um projeto de curta duração que exigiu muito esforço das entidades envolvidas, mas que resultou num produto com muitas aplicações interessantes e está mesmo a terminar, tem data de término de 30 de junho, que é já o final deste mês. Podem visitar e saber mais sobre o projeto no seu website, cardioleather.eu. E aqui brevemente estão os nossos contactos, meus e da Catarina, para qualquer coisa que queiram contactar-nos. Ou questões que tiverem, agora ou mais tarde. Estão à vontade. Muito obrigada. Consegues mostrar na aplicação? Consigo ali no telemóvel, porque neste momento a aplicação só dá para Android. Posso ir buscar num instantinho, se houver esse tempo, ou se não podemos deixar... Sim, Só para ter uma noção de efetivamente da funcionalização, para verem que funciona mesmo, não é? Temos que aproveitar a oportunidade. Exato. Pronto, neste caso, no volante, que é a aplicação, uma das aplicações principais do Couro que é produzido na Couro Azul, é o estufamento, digamos assim, de volantes automóveis. Neste caso, são apenas duas peças que têm o couro condutor, porque tem que haver uma interrupção da comunicação, não é? Então, pronto, para o circuito ser feito entre o utilizador do carro e o volante. Pronto, e depois... Ok. Já está conectado? Ok. Portanto, se conseguirem ver, este telemóvel não é o meu. Obrigada, José, pela cedência do telemóvel. Neste momento vocês estão a ver no Vocês têm que ECG. chegar mais. Pronto. Ou seja, a Telma está a segurar o volante e nós estamos a conseguir ver o eletrocardiograma da Telma. Conseguem ver ali os picos R, portanto o complexo QRS, exatamente. Os picozinhos são os picos. Está soldado. Será que estou a ficar um bocadinho? Não liguem por favor, a pessoa acaba de fazer uma apresentação, é natural que esteja assim com a frequência cardíaca um bocadinho mais elevada. O objetivo desta funcionalização é exatamente este, é poder fazer esta aquisição e depois ter todas as potencialidades que foram apresentadas. Pronto, é só. Obrigada. Muito obrigada. Se alguém quiser consultar o seu ECG, bem esteja à vontade para, pronto, agora ou mais tarde, fazer. Bom, bastante interessante. Com certeza que precisa de melhorias, de evolução, não é? Mas há que começar, não é? Bom, Não sei se alguém tem alguma pergunta. agora questões sobre isto, sobre o tema anterior, portanto, estejam à vontade, não é? Já está, toda a gente está informada, não é? Ok, bom, então, nesse caso, portanto, está tudo ok? Ok, we are closing. Ok, então, resta-me agradecer a vossa presença e que tenham aproveitado daquilo que se apresentou aqui hoje, não é? Portanto, e agora convidava-os para um cafezinho, um convíviozinho, se tiverem tempo para isso. Está bem? E obrigado. Thank you for your collaboration also. Thank you. Ok, estamos.